ഹലോ നമസ്കാരം BraveHeartYT ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു കേസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12-13 കേസുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 22 കേസുകളുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ നെക്സ്റ്റ് കേസ്. ദി സിൽക്ക് സ്റ്റോക്കിംഗ് മർഡർ. Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Oh. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത ഇതിന് മുന്നേ സോൾവ് ചെയ്ത 2 കേസും വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. പക്ഷേ 2 കേസിലും നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം 2 പ്രതികളെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വീണ്ടും അതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിടിച്ച ആൾക്കാർ ശരിക്കും കുറ്റവാളി അല്ല എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതോ ഒറിജിനൽ കൊലയാളി ഇപ്പോഴും പുറത്തുണ്ടോയെന്നും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് തെളിവുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ 2 കേസിലും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? വീണ്ടും അതേ പാറ്റേണിൽ ഉള്ള ഒരു കേസാണ്. ഓക്കെ, സ്ഥലത്ത് Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി നേക്കഡാണ്. വിക്ടിമിൻ്റെ ബോഡി നേക്കഡാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 3 കേസിലും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഇത് ഏതുവരെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സംഭവം ഭയങ്കര കോൺട്രേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രൂട്ടലായിട്ടാണ് കൊന്നത്. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. ഓക്കെ, കഴുത്തിലത്തെ പാട് കണ്ടിട്ട് കഴുത്തിൽ എന്തോ കാര്യമായി നല്ല ഫോഴ്സിൽ എന്തോ ചുറ്റിണ്ട്. Only 21 years old. But why the library card? 21 വയസ്സ്. Did he want us to find it? വിക്ടിമിൻ്റെ പേര് ആൻ്റോണിയ. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇത് സിമിലർ സംഭവമാണ്. ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ 2 മർഡറിലും നമ്മുടെ ഒരു മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മോതിരം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മോതിരം അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത്. കാരണം മോളർ കേസും മെൻഡസ് കേസും ആയിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് തെളിയിച്ച കേസുകൾ. അതിൽ 2ലും അത്യാവശ്യം തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും അതേ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no messages. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital ഷൂവിൻ്റെ ഫുട് പ്രിന്റ് സ്മോളാണ്. could have been fatal, but മുന്നത്തെ 2 കേസിലും സ്മോൾ തന്നെയായിരുന്നു ഫുട് പ്രിന്റ്. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. ഓക്കെ, വി ഗോട്ട് ഒരു തുണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തുണിയാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ് വി ഗോട്ട്? ഓക്കെ, ബ്ലഡിൻ്റെ ട്രെയിൽ പോകണ്ടല്ലോ.
അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, ട്രെയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. May as well follow the trail. അപ്പോൾ ട്രെയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു തൊപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ലേഡിയുടെ തൊപ്പിയായിരിക്കും. ആന്റോണിയ. Antonia. Huh. Same as the library card. ട്രെയിലിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അതേ പോണു. അത്യാവശ്യം ദൂരം താഴത്തു കൂടെ വലിച്ച് നീക്കിണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഡെഡ് ബോഡി. ചെമ്മരമീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തോ തളങ്ങുണ്ടല്ലോ. കീയോ? കീ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കണ വീടിൻ്റെ കീ ആണോ? House keys strung up like bait on a hook. ഇതാ കൊലയാളിയുടെ പണിയാണോ? മനഃപൂർവ്വം നമ്മളെങ്ങോട്ടോ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. That's got to be a code or a cipher. എന്തോ കോഡാണല്ലോ. 2 ഡോട്ട്, പിന്നെ 5 ഡോട്ട്, പിന്നെ 3 ഡോട്ട്. ഓക്കെ, അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. എന്തെങ്കിലും പസിലായിരിക്കും, ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇരിക്കടാ. കണ്ട, ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻറ്റൻഷ്യലി കൊലയാളി ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ ആ താക്കോലൊന്നും അവിടെ തൂക്കിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇത് ചമരൻ്റെ മുകളിലേക്കാണല്ലോ പോണ്. ഓക്കെ, ബോഡി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണെങ്കിൽ ചമരൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ വരും? ചോറയുടെ പാടം എങ്ങനെ വരും? കയറി ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും. ചിലപ്പോഴേ കൈ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കും, വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അല്ലാതെ നിരക്കി കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാവില്ല, ബോഡി നിരക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ആള് നമ്മളെ എന്തിനോ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്, എങ്ങോട്ടോ എത്തിക്കുകയാണ്. അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. കണ്ട, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആള്. മിസ്സിസ് ആന്റോണിയ മൽഡോനാഡോ ബൈ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. Empty. Where is all of this meant to be taking us? You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Clearly wants us to find these things. He's left them for us. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടാ പോകണം കേട്ടോ. ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? Got a new MO. Told you like that. Or he might just be getting more confident. ഓക്കെ, ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ബോക്സ്. Enameled and gold-plated. This was precious to her. എന്തോ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ, ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതേ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. അടിപൊളി. Trail points up. ഓക്കെ, ട്രെയിൽ പോയിന്റ്സ് യാദൃശ്ചികമല്ല. ആള് കൊലയാളി നമുക്ക് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമ്മളെങ്ങോട്ടോ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് മനസ്സിലായി. അടുത്ത തെളിവ് കയ്യിലൊരു മോതിരം Finger and hung up. ആള് കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപോയി. ആ മോതിരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആൾക്ക് മോതിരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ വെറുതെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
വെയിറ്റ് ബ്രഷോ ഓ മനസ്സിലായ ആ ക്യാമറമേ ഇതൊക്കെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ട്രെയിൽസ് അത് ഇയാൾ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടേ വരച്ചതാണ് ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചതാണ് കണ്ട ആ ബക്കറ്റിൽ നിറച്ച് ബ്ലഡാണ് ഔ എന്താ നോക്കിയേ Looks as though the killer was decorating with this. ഓക്കെ അവിടെ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നോക്കി നോക്കാം കണ്ട ആ ബക്കറ്റൊക്കെ ബക്കറ്റിൽ ബ്ലഡ് എന്തായാലും കൊള്ളാം പേഴ്സിൽ എന്താ നോക്കാം മെൽഡോണാഡോ Once are identified. ഓക്കെ This is ചുമ്മാ ആള് Antonio നമ്മളെ വെച്ചൊന്ന് Maldonado, കളിച്ചതാണ് 712 North Hill Street downtown. ഓക്കെ എന്തായാലും അഡ്രസ്സ് കിട്ടി വിക്ടിമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി എൻറ്റോണിയ മെൽഡോണാഡോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ വീട് തന്നെയായിരിക്കും വിക്ടിമിൻ്റെ വീട് തന്നെയായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ You're ശരിയാവില്ല behind the wheel. Antonia's residence. Let's Where are we go. headed? ആ വിൻറ്റേജ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ എന്താ രസമല്ലേ Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him? We've closed ഓക്കെ the നമ്മുടെ case. കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് വന്നതേ Razor, of course. I don't want to question your നമ്മുടെ tried വിക്ടിം മാരീഡ് ആണല്ലോ techniques അപ്പോൾ to പിന്നെ get ഭർത്താവ് തന്നെ കള്ളന്ന് Doesn't the DA require കാരണം sound നമ്മുടെ reason റീസെന്റ് കേസുകളിലൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് കള്ളന്മാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മർഡററായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് Ways of getting them. I'm sure. ലെറ്റ്സ് സീ അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പോ കൊള്ളാലോ വീട് ഓ ഇത് വീടല്ല വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഹോസ്റ്റലാണ് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റൽ പോലത്തെ സംഭവമാണ് ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് അതെ ബോർഡിംഗ് ഹൗസാണ് വീടല്ല I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. ബാർബറ ലെപ്പൻഡി I'm afraid so, ma'am. ഓക്കെ Mind if ഇതിൻ്റെ we ഈ come ഒരു in? ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ Is there somewhere we ഓണറാണ് can discuss this. Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. ഓക്കെ She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. ആൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല Upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. ഓക്കെ അപ്സ്റ്റേഴ്സ് Excuse us a moment. അപ്സ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഡോർ ഇടാ What are we waiting for? ഓക്കെ അമ്പോ ഇതാകെ കുളമായി കിടക്കാണല്ലോ റൂം ഇതൊക്കെ You look at that? Someone's turned the place over. ഓ Smashed ഓക്കെ window explains why the place looks tossed. വിൻഡോ കുത്തി തുറന്ന് ആരോ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ അവിടെ ഒരു അയൺ റോഡും കിടക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ പുറത്തേക്ക് കിടക്കടാ So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. ഓക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും ക്രോബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ബ്രേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യാറ്
പക്ഷെ ഇത് മറ്റെന്തോ റാൻഡം ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയൺ റോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറിക്കണത്. അപ്പോൾ കള്ളനായിരിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഊഹം. കാരണം കള്ളന്മാർക്ക് സ്പെസിഫിക് ക്രോബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ലെറ്റർ ആണല്ലോ. മിസ്സിസ് മെൽഡൊനാഡോ, 712 നോർത്ത് ഹിൽ സ്ട്രീറ്റ്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, CA. ഓക്കെ. Mrs. Antonia Isabel Maldonado. Okay. Antonia. Further to my previous attorney's letter. Okay. എന്തോ ലെറ്ററാണ്, അറ്റോർണി ലെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തോ കേസും കൂട്ടും എന്തോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഒരു പിക്ചർ ഫ്രെയിം ആണല്ലോ. ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് wasn't among the crime scene evidence. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കയ്യിലൊരു ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോ ആണ്. ആ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോയിൽ ആ ലേഡിയുടെ കൈമ ഒരു ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഓർത്ത് വെച്ചോ. അത് പക്ഷേ ക്രൈം സീനിൽ എവിടെയും കണ്ടില്ല നമ്മൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. ഓക്കെ. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. ഓക്കെ, എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരാണ്. ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരാണ് ഇവർ എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോൾ ട്രൂത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. ഓ, അപ്പോൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയിരുന്നോ? Good girl. Little on the religious side, but a good girl. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ക്രൂവലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൾ ഭയങ്കര പാവമായിരുന്നു എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്ടിമിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അതായത് എന്തെങ്കിലും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. എന്തോ ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ടേക്ക്. കാരണം എന്തോ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. ഓക്കെ, ബാറിലാണ് പോയത്. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. El Dorado Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക് ഇൻ, അതായത് വിൻഡോ പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ആരോ വിൻഡോ പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കാം. You've had a break-in? No, that can't be true. വീണ്ടും അത് നുണയാണ്. ഓക്കെ, അത് മുഖം കണ്ടറിയാം. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. ഓക്കെ, സോ വി ഗോ ഫോർ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ. അതാണ് തെളിവ്. അവൾ നുണ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തെളിവ് ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ ആണ്. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവള് മറച്ചു വെക്കാൻ കാരണം റെപ്യൂട്ടേഷന് ബാധിച്ചാലോന്ന്, അവളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷന് ബാധിച്ചാലോന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അത് ആദ്യം പറയാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതെന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അവരുടെ മാരേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. ഓ, ജ്വല്ലറി അത്രമാത്രം അവളുടെ ജ്വല്ലറി ഉള്ളോന്ന്? അല്ലല്ലോ, ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോയിൽ, കയ്യിലൊരു ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോണയായിരിക്കും, അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നോണയായിരിക്കും. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. ഏയ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണിക്കാം. ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, യെസ്. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. ഓക്കെ, നൈസ്. Thanks, ma'am. You've been very helpful. ശരിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അവൾ ഒരിക്കലും ഇട്ടിരുന്നില്ല എന്ന്, കാരണം ഭർത്താവ് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വുഡൻ ജ്വല്ലറി ബോക്സിൽ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് ഒരു ബാറ് പറഞ്ഞു അവൾ പോയിരുന്ന ബാറിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാറിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. You know the way. You can drive. And where exactly are we എൽ going? ഡൊറാഡോ ബാർ. മാത്രമല്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൂടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബാറിൽ പോയതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോവാം. കാരണം ബാറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവൾ ഇന്നലെ രാത്രി പോയത് ബാറിലേക്കാണ്. And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയാണ്. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What Okay. did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പേഴ്സണലി അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇന്നലെ നല്ലോണം മദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മദ്യം വെച്ചിട്ട് ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് ആളിവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ മറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് പോയിക്കണത്. അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. Los Angeles Divorce papers. Did you open them? Whoa. No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. ഓക്കെ, ഡൈവേഴ്സ് ലെറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇതിലത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്നലെ മദ്യവെച്ച മത്തിലേ എല്ലാതും വിളിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ഡൈവേഴ്സിനുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ അവർ സെറ്റാക്കിയിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, മിസ്സിങ് ജ്വല്ലറി. അപ്പോൾ അവളുടെ കഴുത്തിലാണ്, അവളുടെ മോതിര എന്തെങ്കിലും ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. അവിടെ കള്ളത്തരുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇയാൾ അവളെപ്പോഴാണ് ഈ ബാറ് വിട്ടു പോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇയാൾക്കറിയാം, പറയാഞ്ഞിട്ടാന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് കൊടുക്കാം. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay?
And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ അവൾ ഒരു ക്യാബ് ചോദിച്ചിരുന്നു, ടാക്സി വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ഫോണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് കട ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ ക്യാബ് കിട്ടുമെന്ന് അവളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared, and the drink was for Dutch courage. ഓക്കെ, അത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്, ഈ ഡൈവേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദ്യം വെച്ചെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് സത്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ആളുടെ ഫേസിൽ ഐ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. What size shoe do We you will take do to our drag best. Noire? A broad ലാസ്റ്റ് nine. 2 കേസ് And കുറച്ച് white കൺഫ്യൂഷനാണ്, A waitress. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? Say, honey, what time did you get off waiting table? ഓക്കെ, ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഫോൺ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. Fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. Fine, thanks. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആളൊരു ഡെലിവറി ബോയാണ്, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിലത്തെ ഡെലിവറി ബോയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്, കാരണം ഈ ബാറിൽ എന്താണ് ഡെലിവറി ബോയ്ക്ക് അറിയുന്നത്, എന്തൊട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാനാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ്, മദ്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? You drive. I need to go over the case notes. ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് അവസാനം പോവാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ആദ്യം ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right. I'll take a bar over a husband every day of the week. Maldonado residence. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Just a minute. ആളുടെ റൂം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. 205 ആണോ? ആ 304. Maldonado is in apartment 304. ഓക്കെ, 304 ടാ. ഓക്കെ, മുകളിലായിരിക്കും. ടു നോട്ട് 1, അപ്പോൾ മുകളിലായിരിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും. ഏത് കേസ് നോക്കിയാലും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ. ഓക്കെ, ചവിട്ടി തുറക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അടിപൊളി. LAPD, motherfucker, you're under arrest. അടിപൊളി. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കള്ളന്മാരാണ്. I got 100 pounds for life. Now look, I don't want no trouble. Stand down now. I got nothing.
ഇങ്ങോട്ട് നീ ആരോടാണ് കളിക്കുന്നത്? പോലീസ് ആരോടാ നിന്റെ കളി? ചങ്ങാക്കി തല്ലറിയാട്ടാ. ഓ, യു ആർ ഡൺ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പിടിച്ച് തൂക്കി വണ്ടിയിലിടാം. Decent shots in there. പോലീസാടെ നേർക്കാണ് കളി. Cuff these sons of bitches, Phelps. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. LAPD. ഇനി നമ്മളെ You two അറ്റാക്ക് are ചെയ്യില്ലേ? under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, ഇതാണ് no! ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പൊ Where മറ്റാളാരാ? were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! ഓക്കെ, ബ്രദറാണത്. You think I'd kill my own wife? യെസ്, വി തിങ്ക്. We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അവന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് Phelps, നൈബേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. smack in the head. You don't call me Finbar. Incidental. ഓക്കെ, അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇതെന്താ? ബ്ലഡ്, This will take some explaining. ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഉള്ള ഷർട്ട്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സസ്പെക്റ്റ് ആണ് Maybe one ഹസ്ബൻഡ്. of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi, he's toast. Just picked Fruit Market. I wonder കുപ്പികള്. if Angel gets all his groceries from this place. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്തായാലും പോണ്ടി വരും. കാണാം, കണ്ട ആ കുപ്പികളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിലാണ്. ഈ നൈബേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. ഓക്കെ, Thanks. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര വഴക്കാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ പറഞ്ഞ്, ആള് നല്ല ഉറക്കമത്തിലാണ്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആൾക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No good. There's nobody here. ഓക്കെ, അവിടെ ആരുമില്ല. Sorry Maganda about that. vartana. I'm playing with my kids. Okay. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. ഓക്കെ, ആള് നേരത്തെ കിടന്നു. അപ്പോൾ കാര്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല. ആള് സെപ്പറേറ്റഡ് ആട്ടോ, ഭാര്യയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, നമ്മളൊഴിച്ച്. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. അടിപൊളി. We'll be in touch. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു Kept thinking you were going to call that one a nosy old hag. ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ആന്റോണിയോ പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ പിന്നാലെ ഹസ്ബൻഡും പോയി. പിന്നീട് ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ പോയി? ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ പോയതാണ്, പിന്നെ തിരിച്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective?
Any messages? Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Thanks for your help. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം. അവിടെ ഡാലിയ കില്ലറിൻ്റെ ഒരു അജ്ഞാത ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഓ പൊളി പൊളി. നമുക്ക് കിട്ടാനോ ഡാലിയയുടെ കേസ് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത്. കാരണം അതൊക്കെ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാൽക്കണിയാണ്, നമുക്കിതുകൂടെ പോവാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെയാണോ? നമുക്ക് മറ്റേ വണ്ടിയിൽ പോയാലോ? റൂഫ് ഓപ്പൺ. You can drive. Yes. And where exactly are we going? ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നിരുന്നു, അർജൻറ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തണമെന്ന്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hansky, they are genuine. From him. Now he sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? The fucking case just gnaws away at your gut. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. കുറേ സ്ത്രീകളായി മരിക്കുന്നു, അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറെ. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള മോഹമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും, എന്നിട്ട് വല്ല സൈഡ് വാക്കിലും മരിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണാൻ. ഓക്കെ, ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിലാണ്. When is America going to understand it's about giving, not I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and type from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem. poem. Hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. ഓക്കെ, ഗ്യാസിലും വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല വന്നിട്ട്. Have changed my mind. You would not give a square deal. Fuck you, BD. Text. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ ഹിഡൻ മെസ്സേജസ് ആണ്, കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇത് പോയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. Keep upon thy soul by virtue of this curse. Okay. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew ഇത് that. മറ്റാരുടെയോ പോയമാണ്. ഷെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോയാണ് അത്. ഇയാളൊന്നും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. Okay. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പോയം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആളൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണ ഒരു ആളായിരിക്കണം. With the Maldonado case. പിന്നെ ആള് സ്വയം കരുതുന്നത് ആളൊരു സൂപ്പർമാൻ, ഒരു സൈക്കോപാത്താണെന്ന് Well, അർത്ഥം. upstairs then, lads, and see if we can break him. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ, എന്താ നടക്കത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്.
Mister, a man like you always loses a battle of wits. Because you're unarmed. Canary says he'll sing, but only if I guarantee he walks. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Okay, ഭാര്യനെ അവസാനമായിട്ട് എന്നാ കണ്ടെന്ന് So your ചോദിക്കാം. wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. എന്താ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ല ഇറങ്ങിയത്. ആദ്യം ഭാര്യ ഇറങ്ങി ഓടി വഴക്കിന് ശേഷം എന്നിട്ട് പിന്നല്ല ഇയാളും പോയി എന്നാണ് നമ്മുടെ നൈബർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് നുണയാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നുണയാണ്. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞത് നൈബർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഹസ്ബൻഡ് അലീബി. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford coupe. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിയാണ് നൈബർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഭാര്യ പോയി ഇറങ്ങി, അപ്പോൾ പിന്നാലെ ഇയാളും പോയി. പക്ഷേ ഭാര്യ ഒരു കോർണർ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറി പോയെന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡൈവേഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം. You ഓക്കെ, and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിവേഴ്സിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, അതും കള്ളമാണ്. നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടതാണ്. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you, I wouldn't accept a divorce. ഓക്കെ, ഡിവോഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ്. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. ഓക്കെ, That's the truth. ഡൈവേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് What size കാണിച്ചപ്പോൾ shoe do you wear, Angel? ഇയാൾ അവളെ അടിച്ചു. ആ അടിയുടെ ശേഷമാണ് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജ്വല്ലറി ടേക്കൺ ഫ്രം ബോഡി. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. ഓക്കെ, അത് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആള് സമ്മതിച്ചു, ജ്വല്ലറി ആള് ധരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് ട്രൂത്താണ്. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രേസ്ലെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇയാളും അതിനെ പറഞ്ഞത് ബ്രേസ്ലെറ്റ് അവൾ ധരിക്കാറില്ല, അതൊരു ബോക്സിൽ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ബോക്സോ ഇതുപോലെ ബ്രേസ്ലെറ്റോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെവിടെയാണാവോ. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഇയാളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ഷർട്ട് കണ്ടു. അതിനെ കുറിച്ച് Your ചോദിച്ചോളാം. wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself അയ്യോ, shaving. എന്താ കള്ളത്തരം. അത് കള്ളത്തരാണ്. അതായത് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റിയ മുറിവിൽ വന്ന ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ്. അതല്ല, അത് അത്യാവശ്യം I'm ഉണ്ടായിരുന്നു. not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question. ഓക്കെ, അതൊരു അടിയിലുണ്ടായ ഇതാണ്. അതായത് അവളുടെ ഭാര്യനെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫ്രൂട്ട്
You're not in the clear ഷോപ്പ് by any ഉണ്ടെന്ന് means, eh? അവിടുത്തെ ആള് Going back into a ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു cell. എന്ന്. You should think about ഓക്കെ whether അപ്പോൾ you have അതിൽ anything ഉണ്ടായ else you അടിയിൽ need to share with us. നടന്ന ബ്ലസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അതെന്തായാലും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ വി നീഡ് ടു ഗോ fruit store. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Can you drive to this one? Fine. Just pick Where are we headed? at fruit market. Fruit marketil പോണം. I'm thinking of moving up to a 45. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം. കാരണം അത് ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. What's your read on കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതാണ്. Seriously, that line about the guy at the fruit market making eyes at his woman? Please. We'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off it in the night. This case will be shut like all the others. Just picked fruit market. Always fresh. കൊള്ളാം, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേരില്ല. The handbag was left just up there, overlooking the market. Could have come here from the start and saved ourselves a day's legwork. Sir, Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, ഓർമ്മയുണ്ടോ Detective ആൾക്ക്? Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ നെക്ലേസിന് അവള് ധരിച്ചിരുന്ന ജ്വല്ലറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കാം ആദ്യം. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. എന്തോ കള്ളത്തരം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ണ് കണ്ടറിയാം. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്റോണിയനെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. ഓക്കെ, വീണ്ടും എന്തോ കള്ളത്തരം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൗട്ട് അടിക്കാം. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. ഓക്കെ, She hadn't been back until last night. ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതായത് ഇവർ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു, ആളുടെ വൈഫിനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കി ആകെ പ്രശ്നമായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്ടിമിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാൾ കൊണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ വണ്ടിയിലെ. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്നിട്ട് അതിൽ കയറി പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ട്രൂത്ത് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ആളുടെ ഫേസ് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. ഓക്കെ, Clem? ഷോപ്പൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കൊരു മടി. കോർട്ട് ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ റൂം ഫുള്ള് ഇതാണല്ലോ, ബോക്സസ് ആണല്ലോ. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out. ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല, കുപ്പികളും ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഇല്ലീഗലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുപ്പികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലീഗലാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ കത്തി, ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war.
ഓക്കേ, അതെന്തായാലും ആളോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. ഡാം, ഇത് വുഡൻ ബോക്സ് അല്ലേ? ഇതായിരിക്കുമോ ആ ബ്രേസ്ലെറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വുഡൻ ബോക്സ് ആയിരിക്കുമോ? ഓക്കെ, ഈ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ആ സ്ലിപ്പിൽ കണ്ട കോമ്പിനേഷൻ അതെന്തായിരുന്നു? 253 അല്ലായിരുന്നു? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, 253 ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. 2 5 റെഡി ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. 3 യെസ്, ഇതാ തന്നെ നെക്ലേസ്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇവനാണ് കട്ടുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കത്തിയും കണ്ടു നമ്മൾ. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ച് അടിപൊളി. There you go. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ആള് സമ്മതിച്ച മട്ടാണ്. നമ്മുടെ അതിൽ തെളിവുണ്ട്. God damn it, get after him, Cole. മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഓ, ഡ്രൈവിങ് ഭയങ്കരമായിട്ടോ ഇതില്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് വെടി വെച്ചോളൂ. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Handling It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. ക്യാമറ ആംഗിൾ ഭയങ്കര വിയർഡാട്ടാ. പിടിച്ചോ അടുത്ത ടേണിങ് എത്തുങ്ങാട്ട് മുമ്പ് പിടിച്ചോ. വെക്കടോ വേടി, വെക്കി. I'll try to shoot out his tire. Wish me luck. ഓക്കെ, മറ്റു പോലീസുകാർ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, കൊള്ളാം. You are under arrest. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. Okay, അപ്പോൾ ആ കേസ് അങ്ങനെ സോൾവ് ആയി. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. പക്ഷേ I'll be sure to mention your name. ഇതുപോലത്തെ തെളിവ് സഹിതം നമ്മൾ മുന്നത്തെ കേസുകൾ സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ വീണ്ടും അതേപടി കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്, അതേ പാറ്റേണിൽ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ, കൊള്ളാം. നമ്മളെ എല്ലാ ക്ലൂസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കറക്റ്റായിരുന്നു. കേസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം ലാസ്റ്റ് 3 കേസ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു. പക്ഷേ വീണ്ടും സിമിലർ പാറ്റേണിൽ വീണ്ടും മർഡർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ എനിവേസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ വഴിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡാലിയ കേസൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.